Oh, I think it's live. Welcome everyone to You Can Achieve once more. What we have done is আমরা 70 খানা মতো ভিডিও করেছি. So till now, till date, we have done around 70 videos, or I think 70 videos, and few more to come in the next few days. যেখানে আমরা media psychology and communication science নিয়ে কথা বলবো. We will talk about communication research, and this won't be a communication research in a very dry way, because communication research, when we talk about that particular field or whatever has happened in that particular discipline, সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। এছাড়াও যেটা আমরা কথা বলবো যে ওয়ে ফরওয়ার্ড, বিকজ আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি কি স্কুলে পড়াশোনা করি, হোয়াট এভার উই ডু, একটা যেটা বেসিক এডুকেশনের পার্ট হওয়া উচিত, হুইচ ইজ কমিউনিকেশন। দ্যাট শুড বি কমিউনিকেশন, অ্যান্ড সেই কমিউনিকেশনটা ক্যান হ্যাপেন ইন মেনি ওয়েজ। কিরম ভাবে হতে পারে? একটা হয়তো স্কুলে আমরা খেলাধুলা করছি, কিন্ডার গার্ডেন থেকেই শুরু করছি, বা তারও আগে যদি ফ্যামিলির মধ্যে আশেপাশে লোকজনকে দেখে সোশ্যাল লার্নিং হয়, কগনিটিভ লার্নিং হয়, আমরা আচার আচরণ শিখি, ডুজ অ্যান্ড ডোন্ট শিখি ইন আ গুড ওয়ে, নট ইন আ ব্যাড ওয়ে, যে আমাকে জোর করে ইম্পোজ করা হচ্ছে যে এটা কি না কি। তো তারা নিজেরা ঠিক ভুলের বিচার করতে শেখে, গুড অ্যান্ড ব্যাড বলতে শেখে। সো উই ডু অল দোজ থিংস। অ্যান্ড খেলাধুলা যখন হচ্ছে তখন সেখানে একটা ডাইভার্সিটি অটোমেটিক্যালি চলে আসে। তারপরে ইনক্লুশন যদি বলি, সেগুলো ছোট থেকেই তৈরি হয়ে যায় বেসিক এডুকেশনে। মানুষ চেনা, মানুষের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করা, কমিউনিকেশন স্কিলস গ্রো করা, লিডারশিপ স্কিলস তৈরি হয়, একটা গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি হয় যেখানে গ্রুপ ডিসকাশন তৈরি হয়। তাহলে কি হচ্ছে, খেলার মধ্যে আমরা সেটা পাচ্ছি, স্কুলের মধ্যে যখন অ্যাক্টিভিটিস গুলো করছি তখন সেখানে ডেভেলপ হচ্ছে, গ্রাজুয়ালি যখন হায়ার এডুকেশনের দিকে যাচ্ছে তখন বেসিক যে ব্যাপারটা, মানে প্রথমে তো একটা গ্রুপের, যদি আমি গ্রুপ ডায়নামিক্সও বলি, তাহলে তো একটা স্টেজ ওয়াইজ প্রসেস আছে, যে এটার পরে এটা হচ্ছে নর্মিং, একটা নর্মিং পিরিয়ড হয়, স্টর্মিং পিরিয়ড হয়। প্রথমে যখন আসছে সবাই একসাথে আসছে, লাস্টে অ্যাডজার্নিং একটা পিরিয়ড হয়, হয়তো বারবার অ্যাডজার্নিং না হয়, অনেকে ফ্রেন্ডশিপ সার্কেল গ্রো করছে, যে সেটা হয়তো লাইফ লং ফ্রেন্ডস হয়ে যাচ্ছে তারা। তো এরকম বিভিন্ন হয়, একটা গ্রুপ ডাইনামিক্সের একটা ব্যাপার আছে, সোশ্যাল ইন্টারাকশন, সোশ্যাল স্টাডিজ, সোশিওলজির একটা ব্যাপার আছে, অ্যানথ্রোপোলজি, সাইকোলজি, সবকিছু মিলেমিশে আলটিমেটলি উই আর হিউম্যান বিংস। ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের ইন্ট্রা কমিউনিকেশন যদি আমরা বলি, সেটা তো আমাদের নিজের সাথে নিজেদের কমিউনিকেশন, ইন্টার কমিউনিকেশন হবে, সোশ্যাল কমিউনিকেশন হবে, তারপরে আমাদের এডুকেশনাল ফিল্ডে একটা কমিউনিকেশন, একাডেমিক ওয়েতে একটা কমিউনিকেশন হচ্ছে, প্রফেশনাল ফিল্ডে যখন আমরা যাচ্ছি তখন প্রফেশনাল একটা কমিউনিকেশন স্কিলস ডেভেলপ হচ্ছে, এটিকেস, সফট স্কিলস। কমিউনিকেশন স্কিলসটা কি ইম্পর্টেন্ট কেন? অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি ইন্ডিয়াতে এখন এই সেপারেটিস্ট কালচারটার জন্য যেটা করা হয়েছে, এবং সেটার পিছনেও ইউ উইল সি ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি এবং মিডিয়া খুব বড়ভাবে দায়ী। আমি একটু পরেই একে যাবো যে কেন হচ্ছে, but you can consider this as a short case study approach also, but not like the elaborate case studies we do, not like that, but I will give you brief examples and few things which you can think about. এবং এটা কি হচ্ছে, ইন্ডিয়াতে যেটা হয়েছে, কেন আমি এটা বলছি, বিকজ ইন্ডিয়াতে একটা খুব কান্ট্রি অফ ডাইভার্সিটি, তো চিরকাল থেকেছে। তো কয়েকটা ব্যাপার যেটা এখানে করা হয়েছে, সেখান থেকে দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যান লার্ন। That's why I'm putting things into bigger context. It is not only a regional context. It is not only a nationwide context. It is much larger in terms of humanity, in terms of the entire world. Because these are the things you can see in people. এবং সেই পিপলের মধ্যে কিভাবে আসে, একটা হতে পারে ডাইরেক্ট টিচিং, হতে পারে ইনডক্ট্রিনেশন, হতে পারে একদম ডাইরেক্টলি তাকে বলা হচ্ছে, পার্টিকুলার কিছু বই দেওয়া হচ্ছে, কিছু লেকচার্স দেওয়া হচ্ছে, তাই দেখে তারা হয়তো শিখছে। আরেকটা হতে পারে কি ইনডাইরেক্ট এডুকেশন হতে পারে, এন্ড দেয়ার আর মেনি আদার ওয়েজ, ভ্যারিয়েশনস থাকতে পারে। ইনডাইরেক্ট ওয়েটা যেটা হয়, সেখানে মিডিয়ার একটা খুব বড় ভূমিকা আছে, বিকজ মিডিয়া, অ্যাজ উই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট, ইজ মাস কমিউনিকেশন। মাস কমিউনিকেশন আমার হচ্ছে, সেন্ডার আর রিসিভার থাকছে, মাসকের কাছে, এবং রিসিভার এন্ডে আমার অডিয়েন্স থাকছে, বা মাস থাকছে, বা সোসাইটি থাকছে। গ্রুপ থাকলে সেটা গ্রুপ কমিউনিকেশন হয়ে যাচ্ছে, সোসাইটি বা মাস হয়ে যাচ্ছে যখন একটা লার্জার অডিয়েন্স। আলটিমেটলি কি হচ্ছে, আমি একটা মেসেজ কনভে করছি, এবার সেখানে আমার কন্টেন্ট আছে, ডেলিভারি আছে, কিভাবে এনকোডিং হচ্ছে, কিভাবে সেটাকে ডিকোড করা হচ্ছে। সো ইটস লাইক এ কমিউনিকেশন থিং। তার মধ্যে নয়েজ কখন আসছে, ফিডব্যাক কখন আসছে, দোজ আর অলসো ইম্পর্টেন্ট। এবার আমি অলরেডি আই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট ডিফারেন্ট মডেলস।
শ্যানন উইভারের কথা আমরা বলেছি, মার্শাল ম্যাকলুহানের কথা আমরা বলেছি, প্রত্যেকে দেখেছে কমিউনিকেশন থিওরি স্টাডিজ নিয়ে প্রচুর কাজ করা হয়েছে। বাট ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট ব্রডলি, ইউ উইল সি দ্যাট দের ইজ এ সেন্ডার অ্যান্ড দের ইজ এ রিসিভার। এবার হয়তো সেটা একটা লিনিয়ার বইতে যাচ্ছে না, কমিউনিকেশন মডেলটা হয়তো অন্য স্পাইরাল মডেল বা অন্য কোনো ডিফারেন্ট, দের আর মেনি আদার মডেলস, সেরকমভাবে হয়তো যাচ্ছে। বাট হোয়াট ইউ শুড লুক অ্যাট ইজ আলটিমেটলি কি হচ্ছে, সোসাইটি ইজ গেটিং অ্যাফেক্টেড, দ্য অডিয়েন্স ইজ গেটিং অ্যাফেক্টেড। এবার অডিয়েন্স যখন, পিপল আর গেটিং অ্যাফেক্টেড, তো পিপল যখন অ্যাফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, অনেক সময় পুরো পিপল অ্যাফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, অনেক সময় একটা পার্টিকুলার সাবসেট অফ দ্য পিপল, সাবসেট অফ দ্য অডিয়েন্স অর মাস, তারা অ্যাফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। এবং তাদের অ্যাগ্রেশনটা এত বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে উইথ মোটিভেশন আর অ্যাগ্রেশন, দে আর ক্রিয়েটিং আ লট অফ নইসেন্স অ্যান্ড দ্যাট ইজ মোস্টলি ননসেন্স। কাউকে গিয়ে একটা মেরে দেওয়া, কোনো একটা সেক্রেড একটা জায়গায় গিয়ে কোনো একটা কিছু ধ্বংস করে দেওয়া, গান ভায়োলেন্স অ্যান্ড মেনি আদার থিংস উই ক্যান সি। তো সেগুলো কি হচ্ছে, ইনুয়েন্ডো বলি, ছোট ছোট কিছু একটা ট্রেনিং যদি বলি, আমি ট্রেনিং ইন দ্য সেন্স যদি আমি এটা বলি, যদি কেউ সোসাইটির একটা পার্ট হয়, তাকে ট্রেন করবে কিভাবে, দ্য মাইন্ডসেট ওয়ার্কস লাইক দ্যাট। যদি পার্টিকুলার একটা গ্রুপের পার্ট হয় যাদের কাজই হচ্ছে ক্যাওস, অ্যানার্কি, টেরার, ফিয়ার এগুলো তৈরি করা, দেন ইটস ওকে, তারা সমাজে অলরেডি ব্রাত্য, আইসোলেটেড হয়ে গেছে, দ্য সোসাইটি ইজ নট অ্যাকসেপ্টিং দেম। বাট হাউ ডু দে ক্রিয়েট like people of anarchy, chaos, and menace, people with a lot of unnecessary violence? How they create that? That is through mass communication. এবার মাস কমিউনিকেশনে রিসেন্টলি ইন দ্য পাস্ট ফিউ ইয়ার্স যেটা আমি দেখেছি বা যেটা হয়ে এসছে আমি দেখেছি, ডিস্টর্টেড ডেফিনেশন, অ্যান্ড ইউ উইল সি দের ইজ সিমিলারিটি ইন দ্য ট্রেনিং প্রসেস। যার হয়তো শিক্ষাটা বেশি, যে হয়তো একটু দূরে আছে, তার কাছে হয়তো অল্প অল্প করে যাচ্ছে, তারপরে মিক্স করে ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম অর ওভার সার্টেন ডিউরেশন, সেটা হয়তো করতে করতে একটা জায়গায় যাচ্ছে। আর যারা ওই গ্রুপের মধ্যে থেকে, আইসোলেটেড সোসাইটি থেকে হয়ে, যদি র্যাডিক্যাল এক্সট্রিমিস্ট যদি আমি বলি, তাদের যে ট্রেনিংটা হচ্ছে একদম ডিরেক্টলি, একদম গিয়েই মেরে দাও, এইসবই হচ্ছে। বাট সোসাইটির মধ্যে যখন পার্ট, বিশেষ করে যখন একটা সভ্য সোসাইটি, রাইট, যখন একটা রেসপেক্টেবল সোসাইটির একটা পার্ট, তখন সেলেব স্ট্যাটাসটাকে ইউজ করা হচ্ছে এবং একটা পজিশনটাকে ইউজ করা হচ্ছে, ইনফ্লুয়েন্সটাকে ইউজ করা হচ্ছে, করে কি হচ্ছে, অল্প অল্প করে এমন ভাবে তাকে মোটিভেট করা হচ্ছে যাতে সে ভায়োলেন্সটা করবে। অ্যান্ড সেখানে আবার ব্লেমস আর এক্সকিউজেস চলে আসছে। তারা বলবে সিনেমায় তো দেখানো হয়েছিল, তারা বলবে সিনেমাটা তো অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছিল, তারা বলবে সিনেমাটা তো রেকগনিশন করে পেয়েছিল, তাহলে আমার ভুল কি? এটাকে আমরা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টেকনিক্স এর মধ্যে একটা পার্ট বলতে পারি। সো ইফ ইউ ফিগার আউট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ইউ ক্যান প্রিভেন্ট আ লট অফ দিজ ইনসিডেন্টস। কারণ আলটিমেটলি ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট ফ্রম আ বার্ডস আই ভিউ অর ব্রডার পার্সপেক্টিভ, it comes down to blames and excuses. They are trying to avoid responsibility, they are trying to avoid accountability. Now they can figure out a lot of ways to do that. It is our responsibility as responsible citizens of any country or the world or humanity, যেখানে আমরা এগুলো বুঝবো এবং এগুলোর ঊর্ধ্বে অ্যাগ্রেশন যখন আমি একটা পজিটিভ সেন্সে করছি, when it is needed, that is not comparable to an aggression which is not needed at all. Innocent people are getting suffocated, they are suffering a lot. তো সেখানে যে অ্যাগ্রেশনটা, ইফ আই ইউজ দ্যাট ওয়ার্ড, আর আরেকটা জায়গায় যেখানে অ্যাগ্রেশনটা আমার দরকার টু ডিফিট দ্য ইভিল, সেই দুটো অ্যাগ্রেশন কখনোই এক ওয়ার্ড নয়, তার একটা মানে অ্যাগ্রেশন যদি আমি দেখি, তার সাথে একটা কনটেক্সট আছে, তার একটা রিজন আছে, দেয়ার আর সো মেনি থিংস অ্যারাউন্ড ইউ। এবং সেটা করলে আমরা শিখি যে কোনটা কোন জায়গায় করা উচিত। এই ওয়ার্ডের মধ্যে আমরা থেমে থাকি না। কেন আমি বলছি, বিকজ এই যে ট্রেনিং প্রসেসটা হচ্ছে থ্রু সিনেমা, থ্রু মাস কমিউনিকেশন টুলস, এটার মধ্যে দিয়ে শুধু ওয়ার্ডের মধ্যে পার্টিকুলার কতগুলো আর্কিটাইপের মধ্যে একটা বড় ডকুমেন্ট আছে, তার মধ্যে কতগুলো সিলেক্টিভ পোর্শনকে তুলে নেওয়া হচ্ছে যাতে সেইটা দিয়ে মোটিভেট করতে পারে বা গাইড, মানে ইন্ডক্ট্রিনেট করতে পারে। সো ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড, যখন আমরা একটা ডকুমেন্ট পড়ছি, ইটস এ পার্ট অফ এডুকেশন, সো ইউ নিড টু ডেভেলপ কম্প্রিহেনশন স্কিলস। যখনই কম্প্রিহেনশন স্কিলসটা ল্যাক হচ্ছে, যখনই একটু ফিলোসফিক্যাল চিন্তা ভাবনাটা ল্যাক হচ্ছে, তখন দে আর ভালনারেবল টু অল দিস পিপল, দিস পার্টিকুলার ফ্রিঞ্জ এলিমেন্টস। এবং এরা কি করে, আনফর্চুনেটলি এরা যেহেতু সেলেব হয়ে গেছে, ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে গেছে, একটা বড় মাস কমিউনিকেশন করতে পারছে, অনেক সময় মাসরা এত ডেডিকেটেড থাকছে, লয়াল যদি আমি বলি, ইফ আই ইউজ দ্য ওয়ার্ড লয়াল, তারা এত থাকছে যে দে আর ফাইটিং ফর দিস পিপল। বাট আলটিমেটলি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং,
ওরা কাজ করছে, সমাজটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে, তারপরে একটা ব্লেম এক্সকিউজ পাচ্ছে, সেলেব স্টেটাস ইউজ করে তারা পার পেয়ে যাচ্ছে, তারা ভাবছে তারা সবকিছুর ঊর্ধ্বে, এবং তারা ভুল সমাজকে শিখিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে দেয়ার অডিয়েন্স বা টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে ইউথ। কেন ইউথ? লেট মি টেল ইউ দ্যাট অলসো, ইট ইজ ইন দেয়ার বুকস, দেয়ার আর সাম সিক্রেট বুকস যেটা তারা কারোর সাথে শেয়ার করে না, দেয়ার আর সাম সিক্রেট বুকস, বাট we will talk about that also in some other channel, or I will share some links with you. But the thing is, এদের যে মেইন মোটিভেশনটা সেটা হচ্ছে ইউথ যাতে এদের বেশি দিন মনে রাখে, বিশেষ করে ভাবধারা বা মতবাদ বা এদের যে আইডিয়াস, র্যাডিক্যাল আইডিয়াস বলি, এক্সট্রিমিস্ট আইডিয়াস বলি, উইদাউট কনটেক্সট, উইদাউট প্রপার এডুকেশন, যতটা ইগনোরেন্স হয় মিক্সড উইথ অল দিস ইনডক্ট্রিনেশন, এইটা যাতে ইউথ ওয়াইজ যত কম বয়সে হবে তারা অনেক দিন পর্যন্ত এটাকে নিয়ে যেতে পারবে, তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে, সোসাইটিতে যে এনার্কি অবস্থা হচ্ছে, একটা বেস্ট সেলফ বা হায়ার সেলফ বা হাইয়েস্ট সেলফে একটা মানুষ তার জন্মে যেতে পারে, সেটা থেকে সে যেতে পারছে না, ডেভিয়েট হয়ে যাচ্ছে, ফ্রাস্ট্রেশন ডিপ্রেশন তৈরি হচ্ছে। সো ইট ইজ হ্যাপেনিং অ্যাট আ মাস লেভেল। আমি বলেছিলাম যে এটা কিভাবে হচ্ছে অন্য একটা সেশনে সায়েন্স দিয়ে। নাও আই টকড অ্যাবাউট ইট ইন টার্মস অফ অ্যান এক্সাম্পল, ওয়ে ফরওয়ার্ড, তাহলে আমাদের কি আছে। এবার ইন্ডিয়ান ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি কি আছে, ফার্স্ট থিং হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর কালচার। বিকজ যদি একজন নিজের ল্যাঙ্গুয়েজ বা নিজের কালচারকে রেসপেক্ট না করে, ইটস আ মাইন্ডসেট দ্যাট ইউ কাল্টিভেট ওভার টাইম, মাইন্ডসেট, অ্যাটিটিউড, ইউনো। তো আমাদের বিহেভিয়ার থেকে অ্যাটিটিউড তৈরি হবে, অ্যাটিটিউড মানে আমার অ্যাটিটিউড থেকে বিহেভিয়ার, ভ্যালুজ, অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুজ বা মূল্যবোধ বা আইডিয়ালস যদি থাকে, প্রিন্সিপালস, সেইগুলো থেকে আমি পাবো হচ্ছে আমার অ্যাটিটিউড, সেখান থেকে আমি বিহেভিয়ার পেতে পারি। আবার অ্যাকশনস করতে করতে আমার বিহেভিয়ার হচ্ছে, বিহেভিয়ার অ্যাকশন, এই জায়গাটা আমাদের খুব ভালোভাবে দেখতে হবে, যে কখন এটা হ্যাবিট হয়ে যাচ্ছে। এবার এটা করতে করতে ওভার দ্য টাইম পিরিয়ড, অ্যান্ড আই উইল টক অ্যাবাউট ইট ইন আ পার্টিকুলার মানে পজিটিভ মেন্টাল অ্যাটিটিউড সেশন, অ্যান্ড ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড স্টেপ বাই স্টেপ কজাল এফেক্ট কি আছে, ওয়্যার ইউ ক্যান প্লে। বাট সেটাই আর কি, করতে করতে আলটিমেটলি হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট ইজ, যখন একটা হ্যাবিট হয়ে যাচ্ছে, তখন সেই হ্যাবিটটা যখন অন্য কারোর সাথে সে থাকছে, সেটা অজান্তেই হয়তো, সে হয়তো জানে না, সে হয়তো ভাবছে যে সে বাজে নয়, বাট তার সঙ্গটাই এমন তৈরি করা হয়েছে, তার হ্যাবিট, তার ক্যারেক্টার, পার্সোনালিটি এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে ওভার দ্য ইয়ার্স, অসমোসিস অ্যান্ড মেনি আদার ওয়েজ, সে না চাইতেও তার সঙ্গটা এত বাজে হয়ে গেছে, তার সাথে লোকে থাকলে তারা বুঝতে পারছে যে সামথিং ইজ রং। এবার যে যত ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি কনটেক্সট এগুলো যতটা জানে, তার কাছে ততটা ইজিয়ার টু ডিল উইথ ইগনোরেন্স বা ল্যাক অফ এডুকেশন বা ল্যাক অফ ফিলোসফি যত থাকে, তখন এরা ভালনারেবল হয়ে যায়। ঠিক আছে, নাও লেট মি টক অ্যাবাউট দিস থিং, কি হচ্ছে। So I hope you can see the screen. তাহলে জেনারেলি কি হচ্ছে, নাও মেনি পিপল উইল কাম টু ইউ অ্যান্ড দে উইল সে দ্যাট দিস ইজ সামথিং এলস, ইট ইজ নট দ্য অ্যাকচুয়াল থিং। সো বি প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যাট অলসো, বিকজ দ্য মোমেন্ট ইউ get persuaded and take your own decision, nobody is forcing you to listen to this, nobody is forcing you to take your decision based on this, but we are sharing some ideas, we are talking about disciplines, as well as along with disciplines we are talking about case studies and examples, and something learned over the years, and with a lot of evidence and with a lot of examples we have learned it. So it's good to share, otherwise অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তারা দুজনেই অপরাধী। So if I take a circle, I hope you can see this. Now at the center, let's take at the center, and this is, let me take another center. We will talk about this only. These people, this group of people, they are actually driving the content. I'm talking about India, and they have reached outside India also. So you can take it as a global scenario, but mostly you can learn that I'm talking about India. And this is valuable for other cultures also, how that I will talk about very soon. So these particular kind of people sitting in India, in the Indian creative industry, based on their seniority, their age, their status, their celeb thing, etc.,
They are driving the content. Now, what are we talking about? We are talking about mass media. So why don't you understand these things? So let's look at this level at periphery, but at the outermost level, this is outside. They are driving the content at this level, or maybe till this. At this, maybe these people at max to this, they are talking about bookish stuff for communication acceptable in society, to get accepted in the society, to go to places and to talk about something. So you are looking at this part only from outside. When you are looking at it, you are looking at this is from outside India. Proper professionals, when you are looking at it, because these people, as I showed you, this is one thing, this is one group they will talk to, and this is one group they will talk to, and then there will be a clash. This is the ultimate thing, as you can understand. So what is happening? These people, they are enjoying this anti-humanity. These are anti-humanity people, but they will talk about it. So maybe these are professionals. Say for example, let's take one example. Let's take one example. Let's take one example. Maybe there are professionals, right? So these people are wearing some feathers or tricks and techniques, persuasion, manipulation, using that persuasion, manipulation, feathers, tricks, and techniques. They are persuading these professional people. And what do they want? They want investment. Let's say they want investment. Investment means it can be a financial investment, it can be a investment in a relationship. So investment, when I talk about investment, it can be, when I talk about investment, it can be a financial investment where you are actually putting your money, you know that you are going to get a good return, because the talk is India is an emerging market. So you are like looking at the talk. So emerging market, when you are looking at this is actually this emerging market. ঠিক है? সো হোয়াট ইউ আর গেটিং ইজ, আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইমার্জিং মার্কেট। আমি এখান থেকে দেখছি, বা হয়তো অ্যাটম্যাক্স এখান থেকে গেলাম, আমি দেখলাম ইমার্জিং মার্কেট। বিকজ রিসার্চ যেটা হচ্ছে সবই পেরিফেরাল লেভেল, একদম পেরিফেরিতে হচ্ছে রিসার্চ। এবং উই ক্যান টক অ্যাবাউট বুক স্টাফ দেয়ার, we can talk about research there, we can talk about the other things, academic discipline, whatever we talk about, academic discipline we can talk about. And we can talk about this thing, bookish stuff, then your research, then your studies, whatever you do, you're doing everything from an outside perspective. Maybe your sample set is wrong. So the research, when you are doing the research, that research may be not right. So your sample set might be wrong. It can be for many reasons. The sample may be not right, the methodology you are using, that may be not right, the the keyboard hypothesis you are using, all the hypotheses are maybe wrong. And then what you are going to do, the process of the research, or methodology, the process with which you are doing the communication, that can be wrong. The surveys, maybe you are taking one of the examples, survey may be wrong. Those, that there can be many things, but sample, methodology, hypothesis, maybe these things are wrong things, starting with sample only, because you are choosing the wrong sample, or maybe wrong people are giving you a different kind of information. They don't know what is happening here, what is happening here at the core, who are actually driving the content, because these are important people. So eventually you will talk about all these things, and you see that nothing is changing in India in the industry. But you have talked about this, you have talked about bookish stuff, you have talked about emerging markets, you have talked about economics and business, but you are looking at the periphery. You don't understand how the content is getting generated, and who is driving the content, what kind of content we need in different regions,
in a much more bigger way, because maybe exhibition distribution can be changed so that more people can avail your content, ঠিক আছে? মানে একজন প্রডিউসার যখন কন্টেন্ট দিচ্ছে, মেবি tier 1, মেবি tier 2, মেবি tier 3 সিটিজ আর দেয়ার, ঠিক আছে? এবার এখানে হয়তো একটা কন্টেন্ট আসছে, আরেকটা হচ্ছে tier 3 সিরিজে হয়তো এমন একটা কন্টেন্ট গেল, সেখানে হয়তো কেউ আছে ভালো লোকজন, তার কাছেও হয়তো পৌঁছাতে হবে। tier 1 যে ভালো ভালো কন্টেন্ট আছে সেটা পৌঁছাতে হবে, কোন এক্সিবিশন সেন্টার বা কোন হলে সেটা আসছে সেটা আমাদের জানতে হবে, সেখানে কিভাবে আমরা কাস্টমারকে সার্ভ করতে পারি। সো আলটিমেটলি উই আর সার্ভিং কাস্টমার, কাস্টমার ডিলাইট হতে পারে, সার্ভিং কাস্টমার হতে পারে, উই ক্যান ডু অল দিস থিংস, বাট এখানে কাস্টমারের কথাটা হয়তো ভাবাই হচ্ছে না। কিন্তু এখানে যখন আমাদের ডকুমেন্টগুলো দেওয়া হচ্ছে অ্যাট দ্য পেরিফেরি, তখন আমরা করছি অ্যাট আউটার মোস্ট সার্কেলে। যদি আমি বলি তাহলে এখানে কি হচ্ছে যে আমার এই যা কিছু আলোচনা হচ্ছে মার্কেট নিয়ে, আমার শুনতে খুব ভালো লাগছে, ইট ইজ গুড টু লিসেন টু, ইট ইজ রিয়েলি গুড টু লিসেন টু, কিন্তু আলটিমেটলি আই এম নট সিইং দ্য চেঞ্জ হ্যাপেনিং। So that is the problem. Where is the change? Emerging market to roiche. Where is the change? And when you see that these are the excuses and the change is not happening, or if it is happening, it is detrimental to the society. So you don't know this thing. You are looking at all these things. Let me just show you. So see, you are not looking at this thing, right? And what you are looking at is, you are looking at this, you are looking at this, and you are looking at this. At max, you are looking at this. At max, there can be something here also. Maybe this is what you are looking at. Maybe this is what you are looking at. ঠিক আছে? আর এইটা যেটা হচ্ছে এইটা রইলো, আর maybe this is what you are looking at max, and these are the people who are driving the content. So you are not getting to know them at the in a proper way. তারা যেটা করছে, তারা কন্টেন্টটা ড্রাইভ করেই যাচ্ছে, বাট এই পর্যন্ত এসে আমাদের ডিসকাশন বা রিসার্চ কিন্তু থেমে যাচ্ছে। সো হোয়াট উই আর শেয়ারিং ইজ, এইখানে কি আছে, এইখানে কি আছে, এইখানে কি আছে। সো ওয়েন ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, তাহলে কি হচ্ছে, অন্য সোসাইটি won't get affected. Otherwise, if you see that it's an emerging market, okay, it's an emerging market, is the change happening? Maybe in terms of finance, in terms of economy, the change is happening, but you don't see the change in terms of content, in terms of quality. So what is the problem? You are accepting it as a norm. Now when you accept it as a norm, you will think that in a country like India or an emerging market, it is the norm. Maybe in China, this is the norm. So maybe you are changing your standards accordingly, because you are looking at all these aspects. You are looking at these things. So you are changing your. So maybe you are changing your markets according to these notions, or according to your assumptions, right? So that can be really catastrophic, and that is what is happening. So just give me a few seconds and I will come back. Okay, so what we talked about, it can become the norm. And when you think that since a country like India, this is the norm, maybe in terms of masala or something else, so maybe it is called masala, maybe it is called this and that, whatever, you are being sold something and you are accepting it. The problem is,
the people who are actually showing investment can be in terms of relation also, that can be also, and etc. It can be financial investment, it can be relational investment, it can be many other kinds of investment, but you have to cultivate the investment mindset, that is more important. Now the thing is, what is the problem? If you believe that, if you believe that if you believe that maybe there is a huge gap between this and this, maybe there is a gap, huge gap, right? So since there is a huge gap, you are taking your decision based on this. Maybe what is here, এটা indigenous culture by indigenous population, maybe this is against indigenous culture or indigenous population. So you are not getting to know that, because your business deals, whatever you're talking about, your communication, everything is up till this, or until this point you are doing that, but there is a huge gap. তো গ্যাপটা যখন থাকছে, when you are taking one wrong decisions, you can, others can look at you and they can take 4 or 5 more wrong decisions. কিভাবে হচ্ছে? Maybe there is another indigenous culture, so you are taking India as an example, but the people who are communicating to you, they are communicating in a totally different manner. So another culture which used to have indigenous culture, that got suffered. So there are so many things happening, it's a big thing if you understand it. But mostly what you have to understand is, till now what you have done is the communication till the periphery, maybe at max till this. So you are not looking at the entire thing. Just give me one sec. ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা অলরেডি দেখলাম। হ্যাঁ, তো তাহলে আমাদের ডিফারেন্সটা কোথায় হচ্ছে? আমাদের ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে গ্যাপটা আমরা বুঝতে পারছি না। এবার লেট মি কুইকলি টক অ্যাবাউট ফিউ থিংস। একটা হচ্ছে কি, যেটা আমরা মেইনলি করতে চাইছি, যে যদি আমরা এই গ্যাপটাকে বুঝতে পারি, ফার্স্ট অফ অল what we have to understand is the gap is existing, right? The gap is existing, and let me tell you this also, if you don't understand that the gap is existing, what will happen is, এইখানে এই যে ফেদার্স, ট্রিক্স অ্যান্ড টেকনিক্স, পারসুয়েশন, ম্যানিপুলেশন দিয়ে আমরা একটা করছি, বিকজ দিস পিপল দে নো দ্য গ্যাপ, they are well aware of the gap, but these people don't know the gap. So it is about ignorance, right? So these people know that the gap exists and they are trying to exploit that gap. Okay, so they are trying to exploit that gap, and the gap is there. These and people of anti-humanity, they always look for this gap. That's why ignorance is so important for them. The Whenever there is an ignorance or a situation of ignorance, it gives them a lot of power.
So for them, knowledge is not power. For them, ignorance is power. You understand what I'm talking about? Because if you have the knowledge, you won't be having that clash. If you have knowledge, or if you have awareness at least, you won't be having that clash. Since you are ignorant, you are vulnerable to these people who can exploit the gap, and that is power to them, that is not power to you. Whereas it can be a win win situation if you understand the gap or the existence of the gap. It can be a win win situation for you. So maybe somebody else is not looking at it. Maybe someone else is there who is not even bothered by the gap. He or she knows what is the right thing to do. And when you are interacting with these people, they are giving you the entire thing, and there is no requirement of clash, because when you are doing a business deal, when you are doing a professional deal, you are prioritizing. You know, the clash is not my priority, political violence is not my priority, or some other kind of violence is not my priority. What is my priority? I want to make a great film. I can have great talents on board. I can have great people whom I can train, I can work with, or maybe I don't have to say a single thing. Just being in that company, we are discussing a great story, we are discussing great scripts. There can be a lot of disturbance, there can be a lot of barriers, but still you have your priorities set. And that is based on knowledge. So your priorities based on knowledge, okay, not based on ignorance. That is also you should know. Not based on ignorance, it should be based on knowledge. So when you are powerful yourself, you are doing a win-win situation, you are doing a deal in a win-win situation, you're taking your decision based on knowledge, you are believing in your priorities, and your priorities are right. Otherwise it will be entirely opposite. You can understand one thing, otherwise it will be totally opposite to this, because you are vulnerable to the power of ignorance, and they are exploiting that gap. So what will happen? They will use feathers, tricks and techniques, persuasion, manipulation to this group, and they will use maybe persuasion, manipulation, and few other things to these people. Maybe same tricks, or maybe same tricks, or maybe different tricks, but they will tell you that this is not something good or bad, right or wrong, and these people will know this is right or wrong, something is happening that is not right and wrong. The thing you get, angry with, so that's the thing. এরা হয়তো এই জিনিসটাকে পছন্দ করে না, what you dislike, they are poking your part of your dislike, likes and dislikes, or preferences, or choice. I talked about likes, choice, and preferences, I think, last day. So likes, choice, and preferences, as well as dislikes, what you don't like, what is not your preference. So when they know that, they are exploiting that thing too. So likes and dislikes, choices and preferences, there is a clash. And initially the joy is like a joy of a game. So initially you get turned on, you get instant gratification. So if I use the term called instant gratification, it feels really good to you. Maybe you took some revenge, maybe you took some decision মানে একজন অন্যকে অন্যকে ছোট করানোর জন্য হয়তো একটা কিছু বললাম, একটা superiority inferiority complexের মধ্য দিয়ে একটা কিছু বললাম, that you can do. It can give you temporary joy, but when you look at it from a long term perspective, you will see you have done a mistake. And if you stay with these people, you will continue to do the mistakes. And they won't let you be your true self, at least to yourself. And forget in the professional field, to yourself, they won't be letting you to be your true self. And then you will be making these mistakes more often. Gradually, it will become a habit. So when it becomes habit, so you will continue to teach that to other people. So it's like a domino. So the entire society will learn something wrong based on ignorance. And it is that complex. So what you can start with, first you understand there is a gap. We need to bridge the gap to make good communication, authentic communication, transparent communication, win-win situation. There is a gap, we can bridge the gap. So talk to more people, maybe more people can do it. Revenue. So if revenue is the issue, using the distribution or exhibition system, we can earn the revenue. But where we are faltering, where we are failing, is the content. ঠিক আছে? So maybe the audience is responding in a very manipulative way. They are watching this thing, that number itself is fudged.
or maybe they are not even watching. So when you look at it from a superficial point of view, or a peripheral way, it's at a superficial point of view, but peripheral way to যখন দেখানো হচ্ছে, so what you are looking at is the numbers, multiples number, finance issues, economic issues. So you're looking at all those things that is based on number, and the number itself is not giving you the information of the audience preferences, what the audience will like or dislike, because you are looking at the numbers only. So you are being sold the numbers or the rankings. You don't have time to do the research. Obviously, it's very natural thing. It's not a bad thing. You don't have time to do the research. You don't know what is going behind the entire thing. But what you are looking at is the multiples, financial number, accounting numbers, and all those things. So you are prone to do more investments. You are becoming more vulnerable because you are taking your decision based on ignorance. You are vulnerable to other people. Now what you have to do, a win-win situation. You look at the numbers and you also look at the content objectively, not biased by any country, not based on any country, not based on any particular people, or their persuasive tricks, or their tricks of persuasion or manipulation, whatever be the scenario. You do your research also based on content, what you have produced, what it will, whether it will work or not. When you do that, you will find a gap too. And if the movie is worth it, people will go and watch it, and what the numbers you will get is the right numbers. Then maybe you can do some tricks and techniques so that more people avail the offering you are providing, and you get more numbers. But if you are taking your decision based on numbers only, you are not getting the bigger picture or the actual picture. Maybe particular people, the honest brokers, if I say so, or maybe intermediaries who are actually giving you that feel that this number is telling you the entire thing, but it is not the scenario. This is what you have to learn, right? So I will end it today, and I can talk about a lot of things, but I think professionalism, social life, personal life, all these things, you know how to tangle and untangle. If you don't know, if you just listen to them blindly, then you can take catastrophic decisions, right? Maybe যেখানে এখানে ট্রেনিংটা হচ্ছে, people who you are talking to, they are trained with party talk training. When you go to a party, what kind of talks you should do? Small talk training. Maybe they are trained with talk shows. I mean, I'm not telling that anything is bad, but they are trained with talk show training. They are training with party talk training. They are trained with small talk training. They are trained with host talk training. So what they are supposed to do is they are becoming influencer, so that they can influence, right? But it doesn't mean they are becoming actors and actresses. But you think that they are actors and actresses, and when you believe in that comparison and many other tricks or subtle tricks, then you tend to make wrong decisions. Eventually you find out, but you have wasted certain chunk of your time, and you should respect each and every moment of your life, so that you can live your life in your choice, in your way, according to your choices. So relationship investment we can do, financial investment we can do, and so many other things. You have to understand that. And রিক্রুটমেন্ট হয়তো তারা যে রিক্রুট করছে, যেটা আমি এইমাত্র বললাম, it can be in many ways. The workforce, if I take the workforce, maybe the recruitment procedure or the recruitment criteria is totally different, and maybe it is not required. A nonsense kind of recruitment is happening. The training and the development process is totally nonsense. Eventually you are getting a celeb position, you are getting a position, you are becoming an influencer, and people are thinking that you are something credible, right? So people are listening to you, but you don't know what you are doing. Maybe maybe someone else is guiding you to do a particular thing, and you are just doing that, and you shun all your responsibility, you shun all your accountability, and you just do what you are told to do, right? So the training is flawed, the training is flawed, the recruitment is flawed, and there are so many other things in between. But ultimately you cannot take your decision based on the numbers only, or the celeb status only, or the position only. Even if somebody else, a significant brand, maybe they have accepted, you have to look at that also, why they accepted. Maybe somebody or some people are given something which signifies class, or which signifies something. What is the reason? You need to do the research now, because for a long time you have been manipulated. তার জন্য কি হচ্ছে, that's why they do brand association more. Because if you are a credible brand, if you are a credible brand,
And if somebody is telling you that you are credible, then you become credible too. So what I can talk about is brand association. That is also very important. So believe in yourself, use your skill sets, you will understand what is the problem. They are all about brand association, brand equity, and to make fun, they talk about brando, because in Spanish, when you do the O, I brand, it means I brand. So they are like that. Brando is a joke to them because they don't understand the acting of Brando. So they call it I brand. Now, what about brand? You don't have to play the game. If it is, if you need to play the game, you can play the game, but it is not the only definition. That is what I want to say. It is one of the many creative aspects, not the only one. But for them, it is somewhat around this particular thing only, because they don't understand much. So brand equity, they are selling brand equity, generating cash, and brand association. If somebody is telling you that you are good, then only you are good. Otherwise, you don't believe that. So that's why brand association is so, why it is important. Brand association is required to awards. Awards is connected to validation. These are the things you have to understand, and you will understand a lot of things. So brand association, if it is a significant award, if it is a prestigious award, if you are associating yourself with the brand, like an advertisement, like an advertisement. So advertisement, awards, brand association, marketing tools, that is giving you validation. But for people who really do the work, awards can be a byproduct. It is not the only thing, right? So these are the things you have to look at. Otherwise, I think you are good to go. So I will wrap it here today. And in the next session, in the next case study, I will discuss a lot of things. So I'm doing this more for the dropouts, because the dropouts are more vulnerable to all these things, and there is a gap. Maybe you wanted to do things in a different way, that's why you dropped out. Maybe you wanted to do it in a faster manner, or maybe you wanted to do it faster, that's why you dropped out. But environment is a big thing, in one environment, if you do that thing, if you have read some books, have watched some videos, you take that leap of faith, you might succeed. But in one environment, the ecosystem is not ready, many other things are not ready, so you cannot take the leap of faith like that. Maybe you need to tweak something, and you can set an example for that also. So that's why whatever you learn, knowledge sharing is a great thing. And mostly I am doing it for the dropouts, because when you drop out, maybe you had a bigger purpose, you had a bigger reason, and schools couldn't give you that, maybe the infrastructure couldn't give you that, so you can build the infrastructure of the school yourself. That is also a possibility. But you didn't lie to yourself. So the dropouts are more vulnerable. The other people can exploit the gap. So that is very important, because they are separated in groups.
Some people are telling that ওরা হয়তো ভালো, কেউ বলছে ওরা বাজে, but ultimately they are the same, a particular group, the fringe. So dropouts will suffer for them also. If a dropout believe in the good part, they will be suffering. So that's why you ultimately you have to understand this. They are trying to exploit the gap. So if you are a dropout, maybe you are missing something in terms of information or knowledge. So that is ignorance. Now your ignorance is their power, and they are going to exploit that gap, and they are going to exploit that power of them uh, against you, so that they enjoy. Their enjoyment, see, is about exploiting ignorance or exploiting innocence. You shouldn't give into that trap. What you should do is you should learn, you should do your stuff, you should do some work, you should get some experience, so that you are always reaching towards your goal, your pursuit. And then you are maybe you are taking different turns, but eventually you come to that path which can take you to your goal or closer to your goal. So that is what you have to keep in mind. Otherwise, your vulnerability will be exploited by a particular fringe group. So that is very important. Thank you.